Malawi ayenera kuti asinthe. Ine ndine mtsogoleri mmodzi amene ndazipereka kundale la dziko lino. Ndakuonetsani kuti ndine mtsogoleri amene ndine wa masomphenya vision, komanso ndi mtsogoleri amene ndili ndi chikhalidwe integrity, komanso ndine mtsogoleri amene amafuna kuti zinthu zichitike action. Ine ndikufunitsitsa kuti Malawi isinthe chifukwa zinthu sizili bwino mdziko muno, komanso ma opportunities ambiri akupereweka chifukwa kusoweka kwa masomphenya, kusoweka kwa maganizo atsopano. Ine ndikuzonena kuti ndine mtsogoleri wandale wa generation yatsopano amene ndikukhulupirira kuti Malawi ikhoza kusintha, komanso pafunika kubweretsa maganizo atsopano kuti dziko lathu lisinthe. Malawi lero mmene mwadziwa kuti Malawi ili pa crisis. Yes. Chuma chasokonekera, economic crisis. Yes. Tiso ndi vuto lalikulu, crisis yaikulu ya nkhani yakatangale, corruption, komanso ndi vuto ya kutsogolera. Mavuto amene tukaona dziko lino, the man-made, ndi dala zachitika chifukwa kusoweka kwa utsogoleri. Malawi enera kusintha, kubweretsa boma latsopano, komanso atsogoleri atsopano andale kuti ayendetse dziko lino. Ndikuzonena kuti zimene zavuta kwambiri is failure to act. Kupezeka kuti pakuperewera kuti zinthu zichitike mdziko muno. Tatengera nkhani ya kusowa ndalama yakunja. Yes. Mutengere nkhani ya kukwera kwa katundu. Yes. Mitengo. Mutengere kusoweka kwa chakudya. Is failure to act. Iyi ni man-made. Ngutanthauza kuti utsogoleri wa masomphenya sizikanachitika zimene zizi. Posachedwa apa tinaona mbuyo omwe tinali boma lina, kunalibe vuto ya foreign exchange, kunalibe vuto ya katundu mangokwera mtengo, kunalibe vuto ya anjala amene tikuona tsiku la lero. Kutanthauza kuti ungosintha utsogoleri ndi pamene taona kuti zinthu zasokonekera. Leadership matters. Pake ndikunena kuti ndi man-made. Malawi needs change. It must change. And I believe that I'm the man to bring that change, to drive that change. Because one, I'm a man of vision. I'm a man of integrity. I'm also a man that really has a new type of thinking in terms of what needs to happen to this, in terms of driving the change in this country. And I believe I'm the man to deliver that change. I'm someone of a new generation with a new thinking of integrity, vision, and a desire to serve. Well, Malawi is in crisis today. The crisis in the economy, crisis in corruption, crisis in leadership. And Malawi must change. And we need a new government, we need a new set of leaders. My focus is on the future. In order to change Malawi, you need to change the government, you need to change the leadership. That's my drive, that's my focus. And I'm a leader that believes it's important to look to the future. Where are we going? And how can we address the issues for the future of this country? And that's my focus. Vision, because the world is changing. Yes. Global geopolitics has changed, as you've seen what is happening globally. Yes. Now we are in an era of understanding that the era of aid is now gone. We're now in an era of investment and trade. That means that the focus in terms of leadership changes. You need to have integrity in order to be attractive for foreign direct investment. That is why you need integrity. Corruption does not fly anymore. Investors will not come into a country where there's corruption. You need integrity. You need to have a leadership that has the confidence of the international community. I am a capable individual that has international credentials, also has international support. So that is why I believe I understand where the world is today. I understand where Malawi needs to position itself, not just in the region, but on the world stage, in order to be able to take advantage of the new opportunities around investments and trade. Imenenda fotokoza kuti dziko lapasi la sintha. Yes. Mene zinasinthira 1994. Yes. Kubwera kuchoka ku ulamuliro wa boma wa chipani chimodzi kubwera matipate. UDF imene inabweretsa kusintha kapena nene kuti imene inaendetsa nthawi imene zinthu zinasintha. Pakali panonso because onena kuti zinthu zasintha. Imene ndafotokoza kuti nthawi imene timadalira mayiko kuti alithandize ndalama aid imene chayatha. Nthawi ikutha. Tukulowa no phase ina ya investment in the trade. Kodi investment in the trade imatanthauza chani? Imatanthauza kuti mtsogoleri amene akufunika mdziko muno akhale mtsogoleri amene amadziwa business, amene amadziwa
and ima network internationally chifukwa kuti zisinthe ndio kuti tukukopa anthu ma investors kuti abwere mdziko muno abwerese ndalama zawo mdziko muno. It means kuti mtsogoleri akhale ndi khalidwe ndi dzina labwino, akhaleso ndi network yamphamvu chifukwa the world has changed. Yes. Ndiye ifake nuna kuti pano tukulowa ni phase ina ndikumana ndi ma investors osiyana wiki yapitayi, makumana ndi ma investors amene akupanga za maini ku Zambia pomwepa, maiko osiyana. Ndine munthu amene ndi network yamphamvu chifukwa akudziwa kuti ndi chikhalidwe, character, integrity imafunika kwambiri. Osati munthu ukhale ndi mbiri yaziphuphu, mbiri yakatangale. Zimene zimabweretsa ndithu kuti ma investors asakhale ndi chikhulupiriro. Pano mene ndalowa pano Malawi ikulowa phase ina nkhani ya chuma mene zinthu zili kunjako. Yes. Nde pakufunika ndithu maganizo atsopano. Yes. Pakali pano tili nthawi ino mene tikuyang'ana no digitization. Tikuyang'ana kubweretsa makina, tikuyisa ntchito makina atsopano kayendetsedwe kaziko. Tukukamba za digitization, artificial intelligence, pakani ya finance, pakubwera za blockchain, crypto. Zimene zizi ndi makina atsopano amene mwamvaso posachita dziko la United States yuganizilaso zomwezi. Izi ndi zinthu zatsopano zimene pafunikanso generation yatsopano imene ikudziwa mmene zinthu zikuyendera pa dziko lapansi, mmene zinthu zikusinthira pa dziko lapansi, kugwiritsira makina atsopanowa kuti tisinthe maiko. No, ndine businessman, ndi yes. Private sector, yes. ndi global network, ndimapanga tukuyang'ananso kuti tikozopanga bwanji kutukula Southern Africa, kutukula dziko la Malawi. Ma investors maitanidwa osiyana wiki yapitayi makumana ndi investors za mining chifukwa tikudziwa kuti ku Malawi kuli ma critical minerals amene wandi migodi miyala yatsopano imene akuifuna kwambiri makampani akuluakulu. Nde ineyo munaona ndinali ndi ma mining companies pamene moti makambirana kuti kudako zobwera bwanji ma investors mudziko muno, koma kuti abwere mudziko muno tiyenera kutengerapo phunziro kuti maiko amene akuchita bwino pakayendetsedwe ka dziko kuti akuope ma investors ndi ati monga Chile, dziko la Chile kuti apanga bwanji chifukwa chuma chawo chipita patsogolo kwambiri ndi nkhani ya mining. Ma investors apanga exploration komanso zinthu zambiri zimene zikuchitika. Pa Zambia pomwepa akupanga bwino kwambiri miyala imene ilo mdziko muno. Komanso pakayendetsedwe ka chuma ka dziko tikudziwa kuti dziko la Argentina nawonso akukumana ndi vuto ngati Malawi nkhani yosoweka kwa ndalama yakunja, foreign exchange, high inflation. Kuti apanga bwanji president watsopano President Millia kuti asinthe zimenezozo. Zimenezi zimayenera kuti udziwe akaswiri kuti akuthandize, komanso ukamalowa boma azikhala ndi confidence kuti munthu mtsogolo mene abwera ku boma akuziwa zimene akuchita. Kutanthauza kuti ma policies anu akhala ma policies amene akhale attractive to private sector, komanso kuonesesa chuma chanu chipite patsogolo in terms of growth. Pakizikhalanso confidence kuti kumene tikupita kumtsogolo amene akudziwa zinthu zimene investment imadana nazo. Imadana ndi katangale, imadana ndi atsogoleri amene alibe masomphenya, imadananso ndi kusadziwa kubweretsa ndondomeko kapena ma policies kapena taxation imene sikukopa makampani kuti abwere mdziko muno. Ndikufotokoza zimenezi chifukwa mene ndafotokoza 1994 yes. timachoka mu nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi. Yes. It was a planned economy. Yes. Pamene timabwera 1994 it became a liberalized economy. Yes. Liberalized economy kutanthauza kuti bomano imaperekano mpata ku private sector. Yes. Osati boma iziyendesa makampani kapena iziyendesa zonse. It was a liberalized economy. Maiko ambiri they are liberalized economy. Yes. Meaning you're opening the room to the private sector. Yes. Kuti private sector and to my business. The times have changed. Panopa entire general democracy, yes. transition to democracy. Yes. Today democracy yakazikika paliso ndi democracy mdziko muno. Yes. Panopa new thinking imene ikubwera the business first. Yes. Because it's no longer aid. Yes. Singadalilenso kuti maiko azitithandiza. The nthawi ya business first. Kuti chuma chathu chipite patsogolo nema business athu. Amalawi akalima business awo aziyenda ali ma business ang'ono ndamene amalipira msonkho, ndamene amapangisa kuti Amalawi akalima kobiri nthumba, ulimi ndamene amapangisa kuti Amalawi akhale ndi ndalama nthumba. Izimene ndi business. Yes. Komanso ma business akulu. Fika ma business akulu akabwera mdziko muno, foreign exchange ibwera mdziko muno. There is a business first strategy. Yes. Is now the new thinking. The policies of that time. But the only
issue that is very important to understand. Yes. Is good entire manager because of the liberalization of the economy. Yes. The entire manager. Anthu anapezeka kuti amalawi kapanga mabusiness osiyana siyana. Ena anamanga manyumba mdziko muno. Kumene kunalibe ma business. That is a private, liberalized private sector. Yes. Which we can argue that the UDF is a pro-business political party. Imene makhulupirira kuti ntchito yakayendetsedwa dziko ndikuonetsetsa kuti ma business akhale ndi anthu, akhale ndi amalawi. Ntchito ya boma ndikukhazikitsa ndondomeko kuti ma business aziyenda bwino, ma business akhale ndi amalawi. Yes. The role of government is not to do business. Business understands business. The role of government is to make sure kuti boma likuyenda, likutolera nsonko, likupanga create that environment. That conducive that one now is you've got to remove the subsidy. Okay. Remove the subsidy because you are just subsidizing the rich over the poor. Today, and hambili mafuta kabwera mzoko mono, enaso agulisidwa because our fuel is so cheap. Okay, it's adding to a foreign exchange situation. Once the economy kapanga improve kutsogoloko, this is our national kind of subsidy. Kama if you want to recover your economy, you have to remove the subsidy to make sure kuti mtengo wa mafuta uona chifukwa zithandizaso kuti tichepese ndalama yakunja. Chinthu number 2, you have to make sure kuti you're creating an environment where mukuchotsa middleman because margin inali yaikulu kwambiri amapanga mwina 30-40% imene imaonjezeraso mtengo wa mafuta. Koma ndikunena kuti tipeza njira zimene zichepetse kuonetsetsa kuti tikuchepetsa that margin kuti sakhale ndi mfaka mwina chifukwa chake akuganiza G2G, but if we believe in liberalized economy, that's why timakhulupirira kwambiri kuti boma isamapange business. Koma panjira zingapo mene tikoza kupanga kuonetsetsa kuti margin imene ichepe komanso subsidy tichotse kuti ndalama zimenezo zikuisidwe ntchito kuthandiza amalawi amene akusoweka chakudya komanso other sectors of the economy kumene kusoweka mankhwala. And the same thinking imene mune nayo ndiyo fertilizer so chimodzimodzi muganza chimodzimodzi kuchotsa ma subsidy. No, fertilizer imene tipange AIP ndiyosiyana pang'ono. AIP ndi chimene tikukhulupirira kwambiri kunena kuti efficiency AIP tikatengera ndalama za AIP subsidy yathu amalawi ambiri alimi ambiri amadandala chinthu chimodzi. One, imabwera nthawi yolakwika sibwera fertilizer safika mu Oktoba amapezeka kuti abwera muna mochedwa zimene zovuta. Chinthu chachiwiri chimene amadandaula alimi ambiri koma ndikuonetsetsa kuti sonse amene amalandira paliso inefficiencies mu system. Ndi mmene tichite ife pa AIP ndikuunikaso AIP ija chifukwa pala anthu ena alimi amene ndikudziwa kuti ndi osaukitsitsa kwambiri akukanika ndithu kupeza chakudya amene tipeza ndalama pang'ono kuti athandizidwe. Koma tikudziwa kuti ma district onse mdziko muno tili alimi amphamvu amene amadziwa kulima. Tiyateta tinga ndalama imene yoyo kwathandiza alimi amene district iliyonse mdziko muno alimi amphamvu mwina 100 every district. Iwo ndithu akhoza kulima mwamphamvu alembaso ntchito anthu mu district momwemo ngatizo pali chakudya tionetsetsaso kuti akamalembaso ntchito akamalima kuonjezera production azapasaso chakudya. Commercial agriculture kupanga mix commercial agriculture the subsistence pang'ono ndiwo futhi zimene zikuzothandiza. And what would be the ratio in 100%? I think if you're looking at 100%, depending on the poverty profile, you're probably looking at probably 30%. Yubita kwa anthu amene ndovutika kwambiri mkwathandiza ndi mene timathandizira mbuyomu fertilizer waulere ndi ngati startup kuwapatsa kuti azipeza mbewu kuti azitha kulima. Majority ipite ku commercial agriculture chifukwa ndi ma farmers ndithu even mabwana ena mtown akulima mwamphamvu. Commercial agriculture ndimene kuzo kuthandiza ndithu kuti ipange boost production mdziko. Ndalama zambiri zikupita kungotaika munjira zosiyana siyana. Commercial agriculture komanso tikuunika bwinobwino kodi kayendetsedwe ka program imene nanena kuti 30% ita. Kodi is it efficient kugulisira ma systems aboma kapena tikoze kugulisira private sector kuti company izitha ndithu kuoneka kuti chifukwa company umatha kuisata bwinobwino
makamaka kakulisidwa ntchito ka systems ngati zimenezi ndi njira ina imene tikuunika koma the key is kuonetsetsa kuti ndalama za AIP zambiri zipiteni ku commercial farming imene izithandiza kupanga boost production, kuthandiza kulemba anthu ntchito m'maderamu komanso zithandiza food security tikuti kale ndi chakudya mdziko muno chifukwa tili ndi green belt iso imene ma commercial farmers ena akozotengerapo mwayi kumatapa madzi kuchokera ma green belt areas and njiraso ina imene tikozopanga boost production mdziko muno nemaganizo atsopano. So let me focus on Malawi now. I think the critical issues now are the economy. Yes. And in particular, the issue of foreign exchange. Yes. Lack of foreign exchange, the cost of living crisis, and also the other issue, which is very important, is the food insecurity. Food insecurity. These are, to me, the top priorities moving forward. And ultimately, once we deal with these issues, in the immediate term, the stabilization of the economy, dealing with foreign exchange crisis, dealing with the issues to do with the cost of living issues, the crisis, dealing with the food insecurity, we can now look to growth. Now, when you're looking at the growth agenda, I think in answering your question, in terms of Malawi's economy, I believe it is unique in the sense that we're a liberalized economy. We are a free market economy. I can't see, in some cases, in other economies, you can have a mix of PPP, public-private partnerships, where there's a role of government. But I truly believe, in my philosophy, that private sector should be given the tools to operate. They should be given the policies. They should be given a stable environment. There should be a thriving private sector with minimum government interference. The minute you get government interference, it interferes with business. Yes. And thriving economies are economies where the role of government is to create that enabling environment, is to regulate on the taxes, bring down regulation. In fact, we are looking, when we're looking at the next administration, in talking to business, we're trying to understand what are the things that are going to attract the investors to come. I talked about critical minerals. The whole world is now talking about critical minerals. Malawi has critical minerals. We have niobium. We have rare earth minerals. We have lithium potential. There's also rutile. There's huge global demand. These critical minerals can be the game changer for Malawi because we can use this to leverage to build our economy. But this is long term. You have to re-engineer the civil service. It's very important. You have to understand that we are now in a business-first environment. Business-first environment. Business first, meaning an investor comes here, he wants a permit, 30-day rule. If use it or lose it. An investor comes here, you want to invest, they'll be given 30 days. If there's no response from government, it will be assumed that it's automatic approval. Meaning we can no longer wait. The reason why Malawi has lost out, and I've known this from my experience in private sector, is delays. Investors want to come here, they want to move, there's no need for delays. We want to cut that out. We need to be one of the top 5 in the world for doing business in the mining sector. It's possible to do it. To attract, we need the people to bring the money. Let them bring the dollars into our economy. So in order to do that, we have to be efficient, we have to be open for business. To deal with corruption. We have to deal with corruption, so we'll have to send a very strong message that there's a zero tolerance on corruption. I, for one, I'm a leader of integrity. I will not condone corruption. And what is also very important is to signal. So immediately we come to power, there have to be money that we know is outside, because of possible corruption, that money should be returned back into the economy. Some people may have to go down. Unfortunately, they have to face the law. And we also have to prevent future corruption. Because that sends a very, very powerful message that we do not condone corruption and we're serious about the development of our country. But the drive now will be for greater efficiency, making sure that investors come here and they get access to making sure that they can do business. But also encouraging our existing investors and companies here to reinvest, but also encourage small businesses to grow. So that, to me, is the key
of how we can develop our economy. It's business first. Honorable Muluzi, I've known you for some time and I've followed you keenly. There was a time when you had Agenda for Change. It was popular. I mean, the momentum was simply impressive. But you were a cabinet minister in the People's PPP administration under Joyce Banda, then the Democratic Progressive Party. This movement, or working with different regimes, is it about relevance, or indeed wanting to gain experience, or the desire to contribute to national development? What is it really? I believe that I am someone who's dedicated to the progress of Malawi, development of the country. Yes. And that is what I've demonstrated. I've shown that in my contribution, for example, in President Joyce Banda's administration, I was able to serve as Minister of Economic Planning and Development. And you're proud of your time and contribution that Absolutely, because we came up under her leadership with the Economic Recovery Plan that brought back the economy. Very similar to the situation that we have now. Yes. But we're able to now, the economy came back, there was foreign exchange, it stabilized. And then, of course, I was asked to serve in President Arthur Peter Mutharika's administration in different ministries. At a critical time, I remember, the land laws. The land laws. Yes. I was able to serve as Minister of Internal Security and bring the national ID to life. That was with working with former Finance Minister Gudo Gondwe and UNDP. That's why we have the national ID today. And I was also able to work in the Ministry of Health to champion many, many aspects that global replenishment under the Global Fund for malaria, TB, HIV medication, and many, many things that we've achieved. So I'm very, very proud of my contribution to this country. But more importantly as well, you've noticed I was able to bring a new type of politics, a new type of conversation, where the younger people now started talking about change and transformation. Yes. So my contribution from a very young age has brought in a new discussion, new conversation, starting from 2014. And this is why you've seen a lot of young leaders emerging with the same issues around transformation, change. So I believe that I'm someone of vision, I'm someone that is driven, and I believe that my contribution to this country is to make sure that Malawi becomes a great nation. Ndoti tinene kuti chisankho kumene chikubweramu, UDF will go alone, or you'd want to partner with others? And if you're partnering, are you going to play a second fiddle like you did in the last elections? The reality at the moment, as I said, Malawi is in crisis. Yes. It needs a new government. Yes. It needs a new set of leaders. But also, what is also very clear is that with the new electoral setup of 50+1, no political party at this stage can win this election alone. Yes. So I believe coalitions or alliances are now the new political realities. Yes. I think since 2020, we're now looking at the new political reality of alliances and coalitions. The issue is that any alliances will be based upon our principles, our policies, which are very important. I call them the 2 Ps. Yes. When you're sitting down, you've got to agree what is it you want to achieve for the country. Yes. And I've spoken to you about principles. Yes. I've spoken to you about policies. When I talk about principles, I'm talking about integrity. Yes. It's very, very important to me. Yes. Yes. Get people with the right energy and integrity and the competence and capabilities to make sure that we push the country forward. On the policies, I'm someone who's championing a business-first strategy, creating that enabling environment, fighting corruption, innovation, so digitizing. So innovating is very important to me, but also cushioning the reforms that the Malawians from the reforms that we'll be implementing, because there will have to be reforms in the first 2 years of the administration in order to fight for growth. And growth is going to come from the private sector. That is only way. The first 24 hours, I think, will be to look at the issue of the exchange rate, because this is what is causing the cost of living crisis. We need to make a decision on the exchange rate. Number 2, we also need to make sure that we deal with the issue of the food insecurity. How do we address this issue? I have some ideas on how to do it, and this is where the issue of implementation, decisions and implementation comes in. We're also going to make so the decision on the food insecurity is the decisions around AIP that I've spoken to you about. So making a decisive decision in terms of how we're going to deal with AIP, making a decisive decision on the exchange rate so that we can also provide an enabling environment. As investors come in, the kwacha should be at a level that it does not necessarily have to appreciate. Within 24 hours, it's really having the first plan. The important thing also is to have a credible team, a credible cabinet that will be able to deliver the plan, because that is also very important.
having an appointed cabinet that is going to work for the people of Malawi based on the plan. That, to me, within the first 24 hours is critical. And more importantly as well, is making sure that the public understands where we are going and what the 100 days is going to look like. So there'll be measures that will be put in place over the next 100 days. And these will be issues like taxation. For example, we'll be looking at how we can improve the tax to reduce it for a private sector, removing VAT on tourism that generates a foreign exchange. So there'll be no VAT on tourism that generates foreign exchange, and there'll be other measures like removing on the fuel subsidy. These will be some of the things that we will do within the first 100 days and the first few days of our